ramai, kalau batch tahun lepas ramai. Yes. This is a housekeeping announcement to all students, lecturers. Please turn off your mic during the program. We will have a short Q&A session after the briefing. And then for photography session, please turn on your camera. For IIUM students, don't forget to fill in the I attend for your attendance. The event will start shortly. Thank you.
A little bit of correction. If you have any question, you can ask the speaker during the briefing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning I bid to our honorable guest, Madam Siti Noratikah Kasmoi, co-lead for Structured Internship Program SIP and Campus Engagement for Talent Corporation Malaysia Berhad, our fellow lecturers, and not to forget my future graduates. Welcome to the briefing on mynext by TalentCorp. So before we start our briefing, I would like to invite Brother Hasrin to receive the dua. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزم ومن سيء الاسقام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you, Brother Hasri, for the dua recitation. So before we continue, I would like to invite Dr. Wanda Fairuz as a program manager to give her welcoming speech. Okay, thank you, Sister Suhaila, for the introduction. Assalamualaikum and a very good morning to Course Industrial Training Coordinator, Dr. Asno Azrin bin Sabuti, our HOD, Head of Department, Dr. Siti Fatimah Zakaria, distinguished guests, Puan Siti Noratikah, lecturers and students. On behalf of the Department of Computational and Theoretical Sciences, I would like to welcome all of you to this event. So I will not take much of time to delay this briefing any longer, but if you allow me, I want to share the aims of this program. So the first aim is to give exposure to students on a new platform, especially for CTS students who will undergo the industrial training course as one of the alternatives for their internship placement hunting. And also for the second aim is to assist students in gaining experience in applying the internship placement for themselves. So for students and of course for the audience in this room today, I hope that all of you will enjoy and find this session beneficial and to take this as much information as possible. So without further delay, I thank the honorable guest, Madam Siti Noratikah, for accepting our invitation to share her knowledge. And I thank all of you for attending this occasion and apologize in advance for any shortcomings during the program.
So with that, I thank you and wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you again, Doctor, for the delightful speech. Now, without further ado, allow me to introduce our speaker for today, Madam Siti Noratikah, co-lead for Structured Internship Program and Campus Engagement. As a certified career coach, Madam Noratikah also manages coaching and training for mynext initiative and has over 20 years of experience in sales and enterprise business, focusing on education and government projects. To add on, Madam Noratikah also holds a diploma and bachelor's degree from University Technology Marau. So without further ado, let's invite Madam Noratikah for her briefing on mynext. Thank you so much, Ms. Suhaila. Thank you for inviting me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Wan Nur Fairuz, Dr. Sri Fatimah, Dr. Asrul Azrin. Thank you for inviting me, and to all students, I am glad to be here to share about our program in TalentCorp. So let's have this session a bit informal. So during my session, if you have any questions, you have any burning questions, or you have any idea or suggestion, do open your mic and ask me directly, or you can type your question at the chat box. But most probably I cannot see the chat box while I'm presenting. So please highlight to me if there is any questions at the chat box. Okay, I will share my screen. Can you see my slides? Yes. Yes. Yeah. So I like to hear voices during my session. So I know that everybody is listening. So because I have a bad experience talking to myself because of the virtual sharing session, right? Kita tak perasan the internet is disconnected. So I've been talking to myself until someone calls me. Kan? So please, before that, I would like to ask, do we have any international student here that so I need to speak 100% in English? I think no. No, tak ada. So I boleh campur-campur. So let this session to be bilingual. So my slides will be in English, but my sharing, if I have more to share with you, I will speak in Bahasa Melayu. Okay? Boleh tak? Boleh. Alright, so thank you so much. Alright, so I'm from Graduate Emerging Talent Team of TalentCorp. So the title of my sharing today is mynext and Structured Internship Program. Okay, so the agenda for today, the introduction to TalentCorp. I will share a bit about the graduate employability agenda, which you need to understand earlier in order for you to plan your career roadmap. Okay, so even though you're still studying, if you don't do any planning now, so you will be trapped in uncertainties once you graduated, because we have the statistic of having more than 300,000 students graduate yearly, but in every 5, one of them will not get job within the first 6 months. So we don't want that happen to you. In order to avoid that, you need to understand the GE agenda, the issues, and what you need to do now in order to avoid to become that in that statistic. 1 in every 5 students yang graduates tak dapat kerja tu. Okay, and I will explain about mynext for students at university for you to use it as a tool for your career development. Right. So this is the background of TalentCorp. Okay, TalentCorp is the short of Talent Corporation Malaysia Berhad. We are the agency under the Ministry of Human Resources, okay, MHR, and we started our operation since January 2011. So we've been 10 years in market. Before this, we are under Jabatan Perdana Menteri, but after the election, we changed our
parents to Ministry of Human Resources, and why you are here is to transform Malaysia into global talent hub. So we need one agency to look into this matter, because this matter is a huge matter. If we don't have enough talent to support the investors that come to Malaysia to do their business, we are in not in good position, right? So kita tak nak orang datang Malaysia buka kilang kat sini, buka bisnes kat sini, but orang need to recruit Nepalese, Indians, Chinese, overseas to work in Malaysia. Not making sense, right? So that's why we are here to transform Malaysia into global talent hub. How? We want to attract, nurture and retain the right expertise to support economic growth. We need you all to graduate and work dekat Malaysia. We want to attract you to a better position dekat dalam market. We want to nurture you and retain you to give back to the nation. Okay. How we will advocate policies. We want to drive strong and effective partnership between the stakeholders, introduce best practices, and we want to do intervention program. So if you can see inside the box, TalentCorp sits in the middle. So in order for us to drive intervention and strategic partnership, in order for us to enhance talent availability, in order for us to groom Malaysia as a talent hub, and in order for us to help to groom Malaysia to become high income jobs and careers and quality of life, we would like to influence, to advocate the policy, and we bridge the communication between academia, industry and government. So with this strategic collaboration, we hope that we can do some implementation while you are in universities, because our territory is from starting school until you graduate. After that, it will take over by our sisters agencies, right? So our three strategic thrusts is to optimize Malaysian talent, to attract and facilitate global talent, and build networks of top talent. Okay, so please be with us. We want to groom you to be a better talent for you. Okay, because when you get a better salary, so you have a better quality of life. So we need to pay more tax, kan? Then we can develop our country better, right? So as what I said just now, so TalentCorp, we focus on the starting school. So on the second box here, so this is where TalentCorp is. So we have few initiatives which I will brief further after this. So we want to empower graduates for school to work transition and build talent pool data from starting school. So that's why we have mynext, right? So for school leavers yang sebelum ni punya, diorang jatuh di bawah agensi yang berlainan. So diorang di bawah Jabatan Tenaga Kerja, you all di bawah TalentCorp, and after you graduate, our sisters agencies, HRD Corp, Pekiso akan take over. So diorang ada Vision Scrutiny Program, ada My Future Jobs, ada Place and Train Initiative, ada Upskilling and Reskilling, and kita ada EIS. Okay, so let's focus on TalentCorp first, so you understand better why we need to do intervention now while you studying, supaya kita nak kurangkan kebergantungan kepada kerajaan selepas you grad. Sebab kita harap sangat whatever you learn in universities dah boleh menjadikan you sebagai industry ready graduates. Okay, right, so this is our program, right? So with collaboration with Ministry of Human Resources, Ministry of Higher Education and Ministry of Youth and Sports, we do this strategic program. So kita ada critical occupation list. I believe sebab you all ni semua student statistik, you all memang suka data, kan? So I rasa you all suka nak explore on the COL, my COL ni. Apa yang berlaku dalam COL, you all boleh pergi kat kami punya website talentcorp.com.my and download the information about COL, and for you to explore apa agaknya pekerjaan yang diperlukan sangat dalam market tapi susah untuk diisi. And from there, you can plan. Okay, in 5 years time, I would like to be this.
I want to be I want to be a system analyst, I want to be data scientist, example. So dekat dalam COI ada tak? Sebab dalam COI ni kebanyakan jobs yang listed there adalah dah not entry level tapi dah senior level sikit. Tapi senior level yang susah untuk isi. Maksudnya kerja tu sangat diperlukan dan tak ramai orang yang apply. So maksudnya gajinya lebih tinggi. So kalau you plan to fill in kerja yang susah untuk diisi tu, so insyaAllah you akan dapat a better job. So I encourage you to go to our website and download COL, Critical Specialist, and explore. Okay? And kita ada mynext. mynext ni database yang you all boleh sign up sekarang pun. Dan you all boleh buat all the assessment there and you all boleh dapat real-time results. Yang tu dia akan pergi lebih detail selepas ni. Dan kita ada National Skill Registry yang ini dalam proses untuk kami develop. Right? So, kembali kepada mynext. Apa itu mynext? mynext adalah satu tool online self-awareness and profiling tool which bila you sign up je, bila you declare you sekarang di mana, universiti mana, belajar di fakulti mana, study program apa, campus mana. So bila you declare that, the university can see you. Okay, the reason why we allow the access because bila universiti nampak data, contohnya CTS new students, okay, nampak ada strength dekat dalam profile tertentu, so diorang boleh jadikan satu basis untuk continue whatever they have. But if they found ada weakness dekat mana-mana tempat, contoh dari segi IT ataupun dari segi English communication ataupun dari segi kesesuaian. Sebab dalam mynext kita ada interest, preference and values. So ada situasi pelajar-pelajar ni bila diorang masuk belajar, tak semestinya course yang diambil tu sesuai dengan diorang interest, preference and values. So if the universities nampak yang ada issues di situ, mungkin kita boleh realign, bukan tukar course, realign the expectation, realign the exposure. Because yang mana yang mungkin sesuai untuk duduk di barisan hadapan, diorang boleh apply kerja di barisan hadapan yang lebih komunikasi dengan manusia, lebih social, lebih enterprising. Tapi yang mana yang lebih suka on research type, investigative, mereka boleh duduk kat back end. So you all boleh klasifikasikan students and boleh buat intervention training sesuai dengan preference and interest mereka. Right? Itu about mynext. And dalam tu pula, dia akan bagi cadangan kerja yang sesuai. So dari awal lagi, students semua boleh tahu dah what kind of job yang sesuai, yang match dengan you punya interest, preference and values. Okay? And at the same time, bila you dah settle all the assessment dalam mynext, you boleh apply for internship. So I believe yang ada kat sini hari ni akan pergi internship next semester. So please play around. I akan tunjukkan dia punya roadmap, apa you kena buat, bagaimana cara terbaik untuk dapat the best placement for your internship. But whatever plan, you yang kena buat, you yang kena buat research, you yang kena plan, you yang kena apply, you yang kena pergi interview, you yang secure that internship placement. So sebab kita dah empower you, so you need to understand better about mynext. Right, itu satu tentang mynext. Kita ada SIP pula, Structured Internship Program. SIP ni kita bagi benefits kepada companies. Companies yang berdaftar di bawah SIP, mereka ni boleh claim balik whatever cost spent on you during your internship program, your internship period. Contoh, if you just apply blindly to any company, not necessarily that company will pay you allowances. Okay, why I say allowances? Sebab bukan setakat allowance bulanan. Mungkin diorang tak hantar you pun for training pun kalau you just apply randomly. But if you apply to companies yang berdaftar di bawah SIP, memang guarantee diorang akan bayar you sekurang-kurangnya RM500, sekurang-kurangnya ya. Kalau diorang nak bayar 600 ke 700 ke 800 ke 1,500 ke, diorang boleh bayar and diorang boleh claim balik whatever cost yang diorang spend on you on the allowances, on the allowance under double tax deduction. So kuranglah sikit diorang punya cukai yang perlu dibayar sebab dah dapat rebate. And kalau nampak you ni sangat potential untuk diorang absorb, diorang akan boleh hantar you for training and diorang boleh claim lagi another 5,000 for learning and development. And just for information, daripada 2020
ke 2021, kita ada buat SIP trend report. So kita dapatkan evaluation form. Kita bagi students buat dan kita minta companies juga buat. Dan kita nampak ada trend yang menaik. Masa 2020, lebih kurang 26% students mengaku yang company offer them for job after diorang punya internship. Tapi in 2021, kita nampak ada peningkatan, dia naik 36%. So we hope with more intervention, more communication with companies, kita harap dia akan semakin meningkat dan kita harap dia boleh jadi macam negara lain yang more than 50% after internship terus dapat kerja. Right? So kita ada My Mobility. Mobility ni lebih kepada kami facilitate incentive of return flight ticket and visa processing kepada students yang interested to buat internship di negara ASEAN. Okay, you boleh apply for My internship via our website. So boleh drop your resume there and our team will process. And if COVID-19 ni still avoid untuk you all keluar negara, so kita masih lagi boleh buat internship tapi kita buat secara virtual. Okay, itu My Mobility. Okay, so far ada soalan tak? Yang saya tertinggal ke? Ataupun ada sesiapa nak tanya? Madam, I have a question. How can we know which company is currently under SIP? Okay. After this, I will show you what is mynext, and once you sign up in mynext, you can search the company already offered their internship placement via the same platform. So you can search under the same mynext platform. So kat situ akan ada list of companies lah yang offer the internship placement. Right? Okay, saya teruskan. Untuk STAR ni fokus on JPA scholars. So if you are the JPA scholars who receive the scholarship from JPA, so for sure you already signed the contract with the JPA where you need to serve the bond. You need to serve a bond with JPA, which you need to work with government agencies for few years. It can be 3, it can be 4, depends on your contract. But because we understand that government don't have enough placement to offer to all JPA scholars, so we with JPA do a collaboration under STAR where we allow the students to apply for jobs with private companies and ask the companies to be registered under STAR and they can serve their bond immediately. Tak payah tunggu placement daripada government. Right? Ini khas untuk JPA scholars. Right. For young employable student, YES ni, ini program kami di mana kami bawa collaborators yang listed kat bawah ni, strategic collaborators and content provider. Kita ada Data Energy, Impact Malaysia, Data Media, Teach for Malaysia, Change Dynamic, CareerCube, Social Focus Academy, Direct English, LHI, Fast Mandarin, etc. So this company memang sangat passionate to groom you to become industry ready graduate. So they provide a pro bono service with collaboration with us where we bring them to universities. Universities hanya perlu sediakan tempat. We need at least 300 to 500 students for the program. It can be 3 days to 9, it can be 4 days. Supaya the students ada direct communication dengan company and dengar apa yang company nak cakap, apa yang company nak share. So it's more on GE capacity building and employability essential skills. So it can be a resume clinic, it can be an interview tips clinic, it can be career development, it can be what you need to do in communication. Depends on the teams chosen by the universities, and we bring the collaborators to you. Okay, so if the faculty interested, probably you can discuss with the career centers. We can plan of this and we can bring the collaborators to your students, right? And we have industry academic collaboration, IAC. So this one, if the faculties need any assistance on curriculum review, course review, partnership, internship, etc., we in TalentCorp, we have a specific unit, namely industry partnership, where they have a daily communication with industries, with companies. So we can do a roundtable, we can seek the advice from market
on whatever issues you are facing based on this capacity building lah, talent capacity building, right? Kalau kat bawah ni kita ada hashtag kisah siswa, kita ada buat coaching session dengan graduates and students yang rasa stuck hari tu waktu permulaan COVID-19. So kita buat virtual coaching session. So kita ada coaches daripada seluruh Malaysia, dibawa daripada universiti dan juga industri. So kita buat the virtual coaching session dengan mereka-mereka yang daftar. Dan disebabkan program ni macam sangat menarik, so dia telah diambil alih oleh HRD Corp and diorang develop kira coaching circle. So diorang tengah create platform for that, and sesiapa yang rasanya perlukan coaching untuk career boleh check HRDC punya platform. And even di UIA, Puan Norahan Afika memang certified mynext, so dia boleh assist you if you have any doubt on assessment yang you did for mynext. So you can see her for coaching session, right? So and with kisah siswa, with hashtag kisah siswa, kita ada launch kami punya Telegram channel. Kat sini kita akan ada programs, kita ada information. So I would like to invite you to join our Telegram channel. So take some time to scan info masing-masing, to scan Telegram channel ni, so you can be part of our Telegram channel community, right? Sementara tu kawan-kawan ni ada soalan tak? So saya tengok dekat chat sekejap. Right. Okay, ada soalan mengenai RPT. So yang RPT ni saya jawab kemudian ya, sebab dia tak relate dengan tajuk hari ni. So tak ada soalan daripada students. So students ada soalan ke? Semua orang dah ambil phone dan scan the Telegram channel punya access? Sekejap, tengah scan. Alright. Alhamdulillah kita ada 46 orang hari ini dalam sharing ini. So kita harapkan ada lebih kurang 40 lah, 40 orang yang akan join our Telegram. And if the lecturers want to join too, why not? By all means, we are also invited. Okay ke? Bolehkah I continue? Madam, I have my friend have a question regarding the STAR program. Do you have any website that we can refer on about the STAR program? Boleh pergi kat TalentCorp punya website, cari STAR, ataupun boleh pergi di portal STAR sendiri, STAR TalentCorp. Okay, information dekat situ. Okay, can I move forward? Can I proceed? Yes, madam. Okay, thank you, Cik Ahmad. Alright. Sekejap ni tak gerak. Okay. Ini yang I nak masuk kepada agenda of graduate employability. Right. So we in TalentCorp want you to understand that apart being a student, a part of your mission to get your diploma, degree or masters dekat universities, you need to understand that you, in the end, your final destination is to become industry ready graduate. Sebab you nak cari kerja lepas ni. I tak tahulah kalau ada di antara you yang masuk universiti sebab nak belajar je, tak plan pun untuk kerja. Okay, yang tu kalau ada dalam kategori tu, I tak boleh tolong. Tapi sekarang ni, apa yang I nak highlight kepada semua students, kalau you all memang ada mission untuk bekerja selepas you tamat belajar, this is the journey yang you all kena lalui. So beruntunglah kalau you all dapat tahu benda ni awal, instead of tunggu waktu you final semester sebelum you grad, sebab takut tak sempat.
right? So my career roadmap, journey to industry ready graduate. Kenapa? Macam saya kata tadi, the issue of you have more than 300,000 students yang graduate every year and 1 in every 5 tak dapat kerja within the 6 months. Itu pun nasib baik 6 months. Kalau lebih, it can happen kalau you tak plan properly. So the first step yang you need to take is for you to understand about yourself. So kita faham ada a lot of mismatch, internal mismatch. You yourself not sure what kind of job you want to apply, or probably whatever course you took now is not really aligned with your interest, preference and values. Okay, so probably apa yang you belajar sekarang ni adalah harapan ibu ayah, bukan your own. And if someone yang dapat offer tu dapat belajar apa yang dia nak belajar, beruntunglah orang tu. Tapi kadang-kadang ada juga situasi dia dah masuk, dia ingat dia suka bidang tu. Tapi bila dia dah belajar, rupa-rupanya tak minat pula. So dia bertukar fikiran. So that's the reason why yang very important for you to understand about yourself. You need to have clear self-awareness. Okay? And that's the reason why kami di TalentCorp develop satu platform yang dinamakan mynext. Okay, so mynext ni fungsi dia adalah untuk kita bagi you satu platform untuk you sign up, declare from which university you are currently studying, and it also open to students yang nak pergi internship, yang unemployed ataupun professional yang working. Okay, sebab soalan-soalan dia boleh diguna pakai sampai ke peringkat tu. And bila you all jawab the first assessment on the catalyst profiling, you akan diminta untuk jawab tentang interest, preference and values. So interest akan terangkan what kind of industry yang relate dengan you punya interest. Okay, interest ni dia ada RISEC, dia ada 6 box of interest yang match dengan you punya interest. Okay, dengan you punya minat, right? So kalau macam orang tu dapat, macam saya social, enterprising and conventional. Orang macam saya ni suka kerja dengan manusia, social sangat. So suka bercakap. Okay, bila orang suruh naik pentas, bagi briefing, I suka. Tapi kalau orang yang tak ada social, dalam interest dia, mungkin dia kena struggle to learn, struggle to stand, struggle to share. Bukan itu kelemahan, tak, tapi mungkin dia sesuai untuk buat something else. Okay, so orang social, enterprising, conventional macam saya suka influence people. So we like to be a salesperson. We can have the technical background, but kerjaya yang menggembirakan kami adalah something yang lebih open, lebih front line punya operation part. Bukan buat research, bukan duduk kat back end, bukan buat reporting. Tak. Okay, and dia akan match pula dengan the preference yang sama, ada orang tu introvert ke extrovert ke, sensing, judging, feeling. So all this bila combine dengan values, kita boleh kenal pasti kerjaya apa yang sesuai dengan kita punya traits. Tak ada right and wrong sebab semua orang unik and kita perlukan semua orang untuk completekan the team. So dalam satu team kerja, so kita perlukan orang yang ada investigative punya interest, ada social, ada enterprising, ada conventional, ada realistic, ada artistic. Okay, so baru complete that team to become a strong team. Okay, ada yang introvert, yang suka, yang very detail, yang ada yang extrovert, yang boleh present bila diorang dah buat all the projects. Ada someone yang very confident to speak up to the crowd. Okay, so you need to understand that, and once you understand that, bila you work in a team, you faham kenapa orang tu macam tu, kenapa orang tu macam ni, and kenapa you macam ni. So dia tak ada lagi istilah grey. So kita lebih memahami orang tu, oh orang tu react macam ni, agaknya dia introvert kot, tak apa. Sebab orang introvert, kalau dia dilatih, dia boleh jadi extrovert at the time yang dia choose to become extrovert. Tak ada isu pun. Bukan kelemahan. And kadang-kadang orang extrovert ni terlalu bercakap je, tapi dia tak buat kerja. Sebab itu strength dia. So dengan this balance, you will have a strong team. Right? Itu self-awareness. Bila you buat assessment, kat dalam tu ada
catalyst, ada employability, ada IT dengan English. And bila you complete semua, keyword yang the system kenal pasti akan embed your skills dalam the CV dalam tu, and you boleh declare bila you akan pergi for internship, and bila you dah completekan the CV, you can apply for internship via the same platform, right? Tu about mynext as a tool, tapi the main thing you need to do the assessment for you to understand about yourself, for your self awareness. Okay, dan satu part. Lepas tu you dah kenal diri. Sekarang ni next step. You need to understand the market. So you dah tahu dah kerjaya apa yang sesuai. Tapi you kena pasti pula syarikat mana yang you nak target untuk you pergi internship. Okay, internship ni sangat-sangat penting sebab dia yang akan jadi the first experience before you keluar bekerja. Dalam situasi saya dapat not a very meaningful internship. Sebab kalau ikutkan tadi waktu MC announce, saya dulu belajar di UiTM, saya ambil course pengurusan hartanah. Okay? Ambil pengurusan hartanah tu dah betul dah. Tapi waktu internship, saya dapat placement dekat company yang buat rating. Buat rating ni dia ada dua part of it. Satu part on the reporting part, on the calculation part, on the filing part. Okay? And satu part lagi yang jumpa orang untuk promote, untuk pergi buat survey, things like that. And during my internship, I diberi task untuk buat on the reporting part. For sure, as someone yang ada personality very social and enterprising and very extrovert, I rasa sangat bosan. So that's why I tak continue kerja dalam bidang I. That's one of the reason. Okay. So if sekarang ni you dah tahu dah, you dah dapat the idea yang you kena plan kerjaya apa yang you nak dengan company mana, you boleh listkan, you boleh target, you boleh masuk dia punya website, check company mana, and you boleh explore sendiri. Mungkin ada network dengan kawan-kawan ataupun you ada account LinkedIn, you boleh tahu company mana yang offer, so you understand about the market. And janganlah target 1-2, targetlah banyak sikit. Sebab kalau you plan betul-betul waktu internship, you dapat placement dekat internship tu, there is huge possibility yang the company will absorb you. Sebab in order for them to groom another person, pun ambil masa. Kalau dia dah nampak you punya potential waktu internship, why not diorang absorb? Diorang dah jimat masa, diorang ada extra 6 months for your cheap probation period, terus absorb sebagai staff. Tak payah lagi diorang nak interview, payah lagi diorang nak train again. Tambah-tambah pula dalam SIP, diorang boleh hantar you pergi training waktu you internship. So diorang boleh claim pula cost tu. Kan untung bagi company. So that's why you need to choose wisely, and when you already recruited by the company, show your full potential, insya-Allah you will get the offer kerja kat sana. Biasa macam tu. Sebab kita dah ada few interns yang intern dekat TalentCorp, lepas tu kami akan absorb terus. Right? Alright, so self-awareness, market awareness. So bila you dah faham company mana you nak, sekarang ni you punya steps untuk mengenalkan diri. Step untuk mengenalkan diri ni, you kena buat you punya personal branding. Personal branding ni macam mana you want to sell yourself dalam bidang yang you nak venture into. So antaranya you kena promote yourself dekat social media lah. So it can be LinkedIn, it can be Instagram, it can be anywhere. So as long as the market knows that you exist with your potential, insyaAllah diorang boleh recruit you. Sebab memang HR punya proses sekarang, dia akan Google nama you, dia tengok ada tak negatif history dekat social media on you. Okay, ada tak macam good, positive values about you dekat social media. So that's why LinkedIn and online presence is very important. You can start by Google yourself. Google your name dekat Google, tengok apa yang ada. Kalau tak kelihatan tu, tolonglah kelihatankan. Buatlah something dekat dalam social media supaya bila HR check, you are there with something positive. Right? And dekat LinkedIn tu juga ada case yang kami terima di UMS, di attend kami punya Young Advisory Student program. Immediately after the session, dia buat account LinkedIn,
dia tak payah apply for internship, ada company terus offer pada dia. Sebab very impressed dengan apa yang dia show waktu dia belajar. So this is one of the reason yang you kena aktif waktu study. So whatever activities you jadi buat event coordinator ke dengan your faculty, ataupun you buat part time ke waktu you cuti semester, you attend programs dengan TalentCorp ataupun dengan mana-mana collaborators ataupun jadi volunteer kat mana-mana. Sebab orang-orang yang ada this kind of activity waktu belajar, someone yang dare to make a difference, someone yang ada quality leadership, someone yang willing to work in team, kan, daripada hanya setakat pergi school, balik school, dapat good CGPA. Tak cukup, sebab ramai lagi yang ada that quality. Even kita nak jadi, kita nak naik pangkat pun, kalau setakat meet KPI tak cukup. Kita kena be something better for the company to justify whether kita ni layak ke tak layak untuk dinaikkan pangkat. Same goes to you, layak tak layak untuk you dapat placement for internship ataupun dapat kerja. Right? So bila you dah explore self-awareness, market awareness, personal branding, you dah apply, now you are experiencing your internship. So have it fully. So you experience everything. So baru-baru ni ada satu viral lah hari tu. Students ni kata dia pergi internship tapi orang tu suruh buat kerja yang di luar bidang lah, suruh balik lambat lah, itulah ini kan. Okay. Kehidupan kerja ni tak sama macam kita belajar. Okay. So expectation dan culture company tu lain-lain. So kalau awal-awal lagi you dah merungut, tak nak buat itu, tak nak buat ini sebab tak ikut expectation you rasa agak-agak lepas ni company lain berani tak nak offer you kerja. Sebab kerja kat luar tu bukan ada manual A dia macam ni, B macam ni. Dia flexible and it will test you in your communication skill, negotiation skill, team player, dia akan test you. And if you pass that, you punya career journey tu akan jadi dynamic lah. So you tak adalah stagnan dekat satu tempat saja. Right? So the first experience waktu internship tu sangat penting. Kalau yang itu dah negatif, so untuk seterusnya macam mana? So mungkin you ada pendapat sendiri, you boleh share dengan I lepas ni. Okay, so habis self-awareness, market awareness, personal brand and experience during internship. So we hope by having this flow, you can be industrial graduate. At least kita boleh closekan sikit mismatch and you can meet the industry punya expectation. Okay, ada soalan tak? Still there? Adakah saya cakap seorang-seorang? Yes, still here. Sorry. Okay, thank you. Kan yes, saya cakap seorang-seorang. Tapi boleh cakap VM ke? Ke ada foreigner Boleh. Silakan. Sila cakap. Saya faham. Okay, cuma saya nak share lah sebab macam saya baru lepas habis intern. Okay, jadi tapi disebabkan keadaan COVID ni yang memaksa saya untuk intern secara online. Fully online, dekat rumah je. Jadi bila kat rumah ni, dia apa yang Puan cakap tadi tu, dia macam susah sikit nak apply sebab biasalah duduk rumah kan. Lepas tu ada certain keadaan tu macam kita tak boleh nak tunjuk potential kita yang lebih. Dan kadang-kadang tu macam Puan cakap juga, expectation kita tu memang biasanya akan lari daripada skop kerja tu. Jadi apa saya nak macam mana dia macam kalau boleh kita sebagai student kan naklah menggunakan apa yang kita dah belajar dalam dunia pekerjaan macam tu. Tapi macam kalau saya ni dia macam totally apa yang saya belajar tu dia macam tak guna pun dalam intern saya. Dia macam mengecewakan jugalah. Dan lepas tu keadaan saya tu dia macam tak membolehkan saya untuk bebas memilih mana-mana company yang lain tu. Jadi kalau pada siapa yang ada dalam ni, kalau boleh pilihlah company yang
bersesuaian dengan apa yang expectation yang anda nak. Macam tu. Yes, that's the spirit. Thank you Ahmad Suhaimi. Okay, yes, dalam kehidupan kita ni memang kadang-kadang kita expect something tapi kita dapat yang lain. Tapi it's a good experience. Tak kisahlah apa pun, kan? Dengan pengalaman internship saya sendiri pun not a good experience to retain me in that industry. Tapi I masih lagi boleh kerja lepas tu walaupun dalam bidang yang lain. Dari pengusahaan tanah, saya tukar bidang ke saya buat sales and marketing dalam bidang IT selama 16 tahun sebelum saya join TalentCorp. So it can be anything as long as you understand about yourself. You suka apa? So dalam situasi Ahmad Suhaimi tadi sebab COVID-19, yes, ada ramai sangat intern yang terpaksa buat virtual internship and yes, tak boleh nak meet the expectation. And contohnya lah, kalau kod selepas ni kawan-kawan yang lain yang ada experience yang sama, kadang-kadang company ni, diorang ni terlalu sibuk fikir pasal mereka terlupa nak plan for you. And in that situation, you can propose to them. Okay, mungkin boleh jumpa the boss and cakap, kata, I would like to do one project and your company will be my foundation to do my project. So minta kebenaran. So I'm not sure because you all into data, kan? Probably kalau bila you dekat company tu, you nampak ada potential kalau kita buat perubahan dari segi lain-lain ke, you boleh cadangkan. So mungkin company tu tak perasan yang you ada that potential sebab orang tak kenal you, and cadangkan pada mereka, pada bagi yang belum baru nak pergi internship. And kalau you dapat peluang untuk pilih internship yang sesuai dengan you punya interest and preference dan course yang you ambil, you sangat-sangat bertuah. Tapi untuk dapat that 100% match, susah. So we need to be flexible. So Ahmad Husaini dapat offer tak lepas ni dengan company tu untuk kerja? Dia keadaan saya ni bukan company tapi dia university. Jadi macam susah sikit lah. Oh, you buat intern dengan universities? Yes. Sebagai research assistant? Ya kot, boleh. Maybe lah. Tak tahu nak cakap. Okay. So it's up to you because we lead a different life. I don't understand apa you punya expectation, kan? So kalau you plan after ni nak buat masters ke apa ke and the journey to become academician, mungkin internship universities tu jalan yang baik. Kita tak tahu. Tapi you have to have your own plan. Sebab tolong ya pelajar sekalian, jangan sama belajar master sebab you tak dapat kerja. Sebab benda tu akan berlaku lagi lepas habis master, you still dapat kerja. So kalau you nak belajar sebab itu adalah you punya journey untuk jadi academician ataupun your journey untuk jadi a better technical person in your job, then that's good. Tapi kalau you continue belajar daripada diploma, degree, masters, PhD, tapi you tak pernah ada experience bekerja, takut-takut nanti bila sampai habis dapat doktor pun, you tak tahu nak apply kerja tu. So I hope it can be balanced up, right? So again, macam saya kata tadi, kalau you all memang niat untuk belajar saja tanpa kerja, abaikan apa yang saya cakap. Tapi kalau you all memang belajar untuk dapat satu pekerjaan yang selepas you habis belajar, tolonglah pertimbangkan apa yang saya cuba cadangkan, buat sesuatu sekarang supaya kita jangan ulang kawan-kawan kita yang dapat placement kat tempat yang tak memberi, tak boleh match dengan punya expectation. Okay? Alright, ada soalan lagi? Okay, tak apa. Kalau tak ada, saya nak share satu video yang recap apa yang saya cakap tadi supaya you all ada better understanding kalau mana-mana kod you all yang ada lebih visual. Okay, so kita dengar satu video. In TalentCorp, we understand that more than 290,000 students graduate annually in Malaysia. However, 1 out of 5 of these fresh graduates remain unemployed 6 months after graduation. 25% of them are degree holders.
Why are our fresh graduates not employed? Surveys conducted in 2018 show that the top 5 reasons for fresh graduates' unemployment are skills mismatch, low participation in TVET, lack of entrepreneurship skills, low take-up for STEM, and job search and recruitment mismatch. Meanwhile, employers want the following important skills from their hires: problem solving, teamwork, communication, adaptability, and interpersonal skills. The fact is, there is a talent supply and demand gap in Malaysia's graduate ecosystem. The supply side faces issues of talent mismatch, where our talent is not ready for employment because they lack soft skills and experience due to low industry exposure. On the demand side, the lack of industry-academia collaboration and coordination results in poor data for ideal talent spotting and recruitment drive. There's also a lack of intervention and participation from the industries. This causes severe skills mismatch based on what we supply and what is demanded. To bridge the gap on supply side, graduates should have a career roadmap consisting 3 essential elements. Self-awareness, to identify their own strengths, values, and motivators, and to create a career mindset and smart career goals. Market awareness, have the ability to perform research on markets that they want to enter, participate in networking and informational interviews, and create role alignment with their career goals. Create their own personal brand that includes crafting compelling resume and cover letters and have a visible online presence. Start gaining work experience, improve their interview skills, and eventually be able to navigate job offers. Okay, and to recap apa yang saya kata tadi. So sekarang saya nak perkenalkan tools yang orang boleh guna. So far, yang ada di sini pagi ni ada 48 orang. Ada tak sesiapa yang dah sign up dalam mynext? Ada? Ada. Seorang? 2 orang? Kat sini boleh ke yang angkat tangan, tepuk tangan? Sebab lain-lain platform saya pun tak perasan yang satu. Mungkin boleh tulis kat chat siapa yang dah sudah. Kita bagi chat kita bergerak sikit pagi ni. Yes, ada 1, 2, 3, 4, okey. Lagi, 10, ada 10 tak? Okey, so ada wakil ya daripada UIA yang dah buat mynext. Okey. Right. So apa itu mynext? Pada mereka yang belum buat, so saya akan perkenalkan hari ini. mynext by TalentCorp ni adalah satu platform which is all-in-one, easy-to-use platform that brings students, companies, learning institutions and workforce together as integrated talent solutions. So semua stakeholders ni, you as talent, companies, learning institutions, your universities, and the workforce together as integrated talent solutions and analytic platform. Okay, so objective dia is to close the gap of Malaysian talent supply to future jobs. So kita nak you understand about yourself, and we want to understand expectation from the industry supaya kita boleh minimize the gap. Nak close sepenuhnya it will take time, but at least we will minimize, right? So sebelum saya mula tentang mynext ni, saya nak tunjukkan satu video supaya ada better understanding about mynext. So kita tengok video sekejap. Boleh dengar tak? The career market is full of hope and uncertainty. Whether you're a student in search of an amazing internship, or a company looking for an intern to help you grow, an employee who wants to get stronger and reach higher, or a university here to guide your students, we got you. This is mynext by TalentCorp, an all-in-one, easy-to-use platform that brings students, companies, universities, and the workforce together.
mynext has many parts. Let's talk about them. mynext Student helps you understand your strengths and weaknesses, builds up your English and IT skills, and helps you land the internship that you really want. This is all possible through your own personalized mynext dashboard. Here's what it can do. You can get a very detailed and visual analysis of your strengths and weaknesses, complete and print out your resume right on the platform, and get matched automatically to the internship you want. But this platform is not just for students. If you're already working, mynext Workforce can provide the same detailed analysis of your strengths and weaknesses and complete your resume right on the mynext dashboard. mynext Company helps employers scout ideal internship candidates right on the platform and connects them instantly. Finally, there is a place in Malaysia where interns and employers can find each other easily. On top of that, companies can even be endorsed with double tax deduction incentives from TalentCorp's structured internship program, all through the mynext platform. And mynext University can help uni counselors in crafting the ideal evidence-based programs for your institution. Our trainers will guide you on how to use, read, and analyze your own mynext coaching and analytical dashboard to help your students grow. mynext helps you supercharge your professional development. It's like having a whole team behind you for the biggest transition of your life. And soon, mynext will get even stronger as we offer curated courses and professional certifications right on the platform. This is mynext by TalentCorp. Give us 10 minutes to show you how we can help kickstart this amazing journey. Okay. Sekejap ya. Okay. You all nampak apa ya? Slide presentation. Yang kecil ya? Ke yang besar? Kecil. Okey, kejap. Sini. Kejap Erti mana guna. I stop share sekejap, I masuk balik. Macam ada problem pula kat my slide. Sebentar. Okey. Nampak kan? Nampak. Alright. So Kak Cik ada apa ya? Okay, boleh dengar. Alright. So mynext, macam you dengar daripada video tadi, so it's an integrated talent solution and analytics platform to bridge gaps in talent supply and future jobs. So for now, we have mynext students, we have mynext company, and we have mynext universities, right? So focus of today discussion is more on mynext students. It's for you, right? So for mynext process and mynext workforce, it will be in future. So kita tak payah tengok yang tu sekarang, kita fokus on mynext students dia dulu. Right. Okay. Sebelum apa-apa, I need to make you understand that mynext ni bukan all about you. Okay. It involve other stakeholders. Okay. So kita ada talent, which is you. Kita ada academia, which is your universities. Kita ada industry, which is companies, and kita ada policy maker, which is the government itself. Okay. So for you, from your point of view, why we have mynext, supaya you all ada self-understanding, supaya you boleh completekan you punya career roadmap. It's more on talent, right? And you can use it as a tool for you to understand what kind of job that's suitable with your interest, preference, and values.
and it can be a tool for you to identify your skills. Sebab diorang akan, the system akan kenal pasti your skills and diorang akan embed dalam your CV. So you need to decide whether to make it public or you just make it private. So it's up to you. And you can use all the keywords given in the results, assessment results, to craft your own summary. So janganlah buat summary yang sama, kawan buat summary yang tu, you pun buat yang sama. Tak ada differentiation, the HR pun tengok, ini copy and paste punya template, so dia tak jumpa apa yang dia nak, so you all will not be filtered for interview. Right? So you need to be unique. So that kind of point of view. And as for academia, kita bagi access, kita bagi link kepada universities supaya mereka boleh nampak student CTS berapa ramai yang buat maths, student CTS berapa ramai yang ada this interest, preference and values, apa strength mereka. So perlu tak intervention plan, ada tak perlu bantuan dari segi IT ataupun English, perlu tak ada industry exposure to them. So the faculty themselves can see your strength and weakness based on our analytical dashboard. So kalau fakulti berminat, so boleh write to us and kita boleh bagi the access to the faculties. And for coaching, different access untuk lebih detail, then dia ada results students, results of the assessment. So the coaches, the counselors can use that information to coach students to develop their own career roadmap. Right. As for industry, again, sebab diorang dah kenal you waktu you internship, waktu you join them as interns, diorang boleh build talent pool. Diorang nakkan pool. Sebenarnya company tak suka pun sebenarnya nak buat the training, the briefing banyak-banyak kali. So kalau diorang boleh groom you waktu you buat internship, diorang suka nak absorb. Okay, diorang boleh predefine what kind of talent they want and they boleh send for training and they boleh claim whatever cost yang they spend during internship and they dapat selection. So diorang untung banyak. Okay, and they will improve the talent marketplace. And as for policymaker like us and the ministry, bila kita dah ada all the data, kita boleh buat intervention plan, kita boleh buat change of policy supaya kita boleh bekerja dengan lebih baik. Right. Okay. So mynext students ni, bila you pergi mynext.my, www.mynext.my, you boleh klik kat mynext students. Yang ini adalah antara landing page dia lah. So for you to learn your strengths and weaknesses, to explore policy related to your profile, discover your employability factors and apply for your desired internship. Semua aktiviti dalam ni free ya. So jangan risau. You punya access akan free. Kecuali nanti kalau kita orang ada tambah baik, kalau ada modul-modul lain yang you rasa you nak upgrade, itu different story. As for now, it's free. So feel free to use whatever we have. Ini government yang bagi kat you all. Right? So access dia, sign up at mynext.my. Okay? So lepas ni saya boleh tunjuk demo sikit kalau sempat. And bila you sign up, you akan dapat satu code and you boleh masuk ke dashboard. So ini yang dashboard yang you akan nampak. So dia akan ada 8 modul kat sini. About me, bila you fill in information about yourself. Kat sini juga yang you declare from UIA, from fakulti apa. Kita ada list dah dalam tu. Dan kita ada kategori profiling. Yang ini profile yang lebih banyak soalan. Sebab dengan adanya kategori profiling ni, dia adalah ibu kepada semua. Dengan jawapan results tu kategori profiling ni, dia akan bagi cadangan kerjaya yang sesuai dekat career exploration. Okay? So dalam career exploration ni, dia akan bagi cadangan kerjaya yang sesuai untuk you. JD apa expectation yang you kena ada, apa expectation market, ada ke tak kerjaan tu kat dalam market. Sebab kita link career exploration ni dengan ONET based US based. Kita belum lagi localize. InsyaAllah nanti kita akan buat, tapi it's a process. Okay? And employability factors for you to complete, for us to understand and for you to understand also whether you are ready tak. Untuk you ada tak ciri-ciri pekerja yang dah ready untuk masuk job market. So kalau belum lagi, belum ada, you boleh upskill yourself. So it's not about finding fault, no. We want to understand your strength. So it's more into your strength.
So kalau you belum ada that kekuatan, so you boleh pergi attend training ambil latih ke, free juga, ataupun pergi training dekat MDEC, free juga. So you ada program dekat faculties, you need to attend. But I mean, use this platform to empower yourself, to strengthen yourself, right? And kita ada English proficiency and basic IT skill test yang ni based on 21st century punya expectation. Sebab in order to work dalam dunia sekarang lah, kita banyak gunakan English. You have to understand and you need to have the capability to explain yourself. Cukup setakat tu buat masa sekarang. So lama-lama bila you dah ada exposure, I believe UIA tak ada isu ni sebab memang you all punya kata bahasa pengantar is bahasa Inggeris. Tapi ada universities yang ada sedikit masalah tentang English proficiency ni. So while working, you will learn better because you have the right exposure. So my experience masuk, I pernah kerja dengan Japanese company, culture dia lain. I pernah kerja dengan Korean company, culture dia lain. I pernah kerja dengan NEC, dengan Samsung. Okay. So bila cakap dengan Japanese, kita tak boleh cakap perfect English. Kita kena cakap Japanese English. Same goes dengan Korean. Okay. So be flexible as long you memang understand English and you need to make people understand. Itu about English lah. And basic IT skill test ni lebih kepada penggunaan teknologi di tempat kerja. It's not about buat TikTok. It's not about buat Instagram sharing. It's something yang diperlukan untuk you kerja, ada basic skills. And as for CV, yang ni lah bila you buat all this assessment dekat CV nanti, dia akan highlight your skills and you boleh declare bila you nak pergi internship and dah complete kat sini, you boleh apply for internship. Ni secara selalu nanti kita tengok contoh ya. Okay, saya dah terangkan, saya dah cakap satu-satu. So saya skip yang ni. English CV, find internship. Okay, ini adalah contoh catalyst profiling. Bila you dah siap di assessment, dia akan keluarkan you punya team. Sama ada you coach ke, inspector ke, scientist ke, dia akan bagi you punya strength, you punya possible challenges, you punya motivational factors. Okay, and dia akan bagi juga you punya values. Macam mana cara you kerja sebenarnya values dalam situasi bila you dapat pengalaman bekerja tu. So bagi mereka yang tak pernah ada pengalaman bekerja, mungkin you ada sedikit masalah untuk jawab values, tapi don't worry, you can base it to your own experience. Okay, so kita allow catalyst profiling ni untuk dibuat setahun sekali. So mungkin tahun ni results dia macam ni. So next year mungkin dia berubah sedikit. Tapi biasanya dia hanya kalau kita dah dapat results untuk interest preference, biasanya results tu tak berubah banyak, dia cuma bertukar tempat saja based on exposure. So don't worry about that ya, tak ada right and wrong punya answer. Okay, this is the list of your team. So scientist, defender, visionary, coach, inspector, director, renewal, producer. Semua orang ni kita perlukan dalam market. Semua orang ni diperlukan dalam team. So jangan risau kalau you lain dengan kawan you. Okay. Samalah, ada strength, motivating factors, personal challenges likely to be motivated by. Saya pergi laju ni tapi tak apa, saya akan tunjukkan demo. Saya tunjuk dulu, saya nak habiskan slide sini dulu. Okay, yang ini adalah career exploration. Kalau you nampak kat sini ada senarai pekerjaan yang sesuai dengan you. Lepas tu employability skills, dia ada spiderweb punya chart supaya kita boleh faham you sebenarnya suka apa, cara you kerja on ideas and opportunities, resources and interaction. English, dia ada dua jawapannya, sama ada you lulus ataupun belum nak lulus, and sama juga dengan IT, right? So this is CV, internship, sedikit tentang SIP, just for your information. Daripada 2012, more than 90,000 undergraduates already benefited for under SIP. So untuk 2020 kita ada lebih kurang 6,434. So dia meningkat tahun lepas, lagi kita memang ada finalized figure, and kita ada lebih daripada 737 endorsed companies in 2020. So please, diorang memang hungry nakkan you all. So as long as you Malaysian citizen,
tengah ambil degree, diploma, SKM 3 dan ke atas secara sepenuh masa. Part time tak boleh and buat internship waktu you masih belajar, belum grad lagi, and you apply for the internship via mynext, you layak untuk bernaung di bawah SIP. So bernaung di bawah SIP, benefit dia you akan dapat allowances lah and opportunity untuk dihantar ke training. So sebab company tu boleh claim lagi RM4,000. And you punya internship tu bermakna sebab dia ada framework. So kita tahu dari hari pertama, the company tu memang tahu apa nak buat dengan you. Ada supervisor, ada program, ada learning outcomes. Okay? And company tu biasanya stable lah. Dia bukan company yang ambil saja-saja. Kita tak allow cheap labor during internship. So kita nak mereka bayar you dan with clear objective. Right? So kalau ikutkan trial report 2020, 27%. So this last year 2021, 36% employment. Right? Okay. Selepas you buat the assessment, I nak kalau boleh you ada this kind of vision. You have this kind of moving forward. So kalau contoh kat sini, this Abdul Hassan yang 22 years old yang buat software engineering dekat UTM, dia dah nampak dah apa dia punya interest and profile, implementing factors profile, basic activity test result, English proficiency result. And situ dia dah nampak dah apa dia nak buat dekat CV dia cantikkan CV dia, buat summary. And dia boleh plan dia punya career path. Okay, I harap you boleh jadi Hassan yang clear, yang tahu apa nak buat lepas ni. Selepas you buat mynext. Right? As for university, dia akan nampak data you lah. So again, this is the journey yang you all kena lalu. So harap you all faham. You kena start somewhere. And kalaupun you sekarang ni at final year belum terlambat. So you need to do something lah. Dia tak nak nanti bila you nak buat resume, you tak ada content. You tak buat apa-apa waktu you study. So sila mulakan sekarang. Ada banyak voluntary punya program kat luar tu. Yang baru-baru ni yang banjir tu pun kalau you be part of it, you dah part of the team player punya. You are the team player punya skills. Right? Okay, thank you. Saya nak pergi ke demo. Kalau you all tak ada soalan. Ada soalan tak? Madam, Ya. saya ada soalan. Cik Kashful ya. Jadi regarding the internship phase tu, saya dah apply untuk mynext. Maksudnya saya dah settle semua lah. So saya tinggal pick internship ni. So my internship is within July 2022 until January. So pada bulan berapa dia akan update list of internship available untuk tarikh yang saya nak intern tu. Sebab semalam saya check list tu pun dia masih lagi within untuk bulan 2, bulan 3. Okay, alright. Terima kasih. Oh bagus Cik Kashful sebab dah explore. Okay, just for information, kita punya mynext ni baru je buat integration bulan Oktober hari tu. So sekarang ni untuk Januari ni mereka masih lagi kemas kini untuk tahun lepas. Untuk moving forward, kami dalam proses untuk promote kepada companies supaya update diorang punya internship placement for this year. So yes, memang belum banyak lagi yang offer untuk next semester. Tapi you can use this time untuk siapkan you punya assessment dulu and kita akan berusaha untuk dapat lebih banyak pendaftaran daripada company. So ini ada platform untuk you kenal diri. So kalau you ada means lain untuk apply for internship, please go ahead, tak ada masalah. So jangan bergantung sepenuhnya pada mynext lah. Okay. So kalau you jumpa company tu yang belum jadi SIP endorse, you boleh inform diorang supaya diorang pun boleh dapat benefit dan you pun boleh dapat the allowances. Confirm you dapat allowances. Itulah cerita dia. So disebabkan Cik Kashful dah menghala ke the platform, so apa kata kalau saya share
macam mana caranya untuk masuk ke mynext. Okay. Asal gelap. Sekejap. Okay. Sebentar. Cik Kasmoi, adakah saya menjawab soalan? Jawab. Okay. Sebenarnya sekarang tunggu update lah kan. Ya. Untuk yang dari untuk mynext platform lah. Sebab SIP company ni, mereka sekarang ni diorang tengah tunggu kami punya letter of endorsement. Letter of endorsement tu diorang nak submit kepada lembaga hasil. So diorang akan buat processing dalam Januari. Okay, so diorang belum plan lagi untuk move forward. So mana yang ada tu yang terdekat ni lah, yang untuk bulan Februari, untuk bulan March. Untuk future, you boleh declare yourself dalam CV dulu yang you nak pergi internship bulan Julai nanti. So insyaAllah akan ada lagi yang akan offer. So kita dalam proses untuk buat promotion dengan companies. Besok pun kita ada session dengan companies yang diorang ni pun offer SIP Plus. SIP Plus di mana bila you habis internship, you kena pergi training selepas you grad. Mungkin sebelum convocation tu ada masa 2 bulan macam tu. Lepas tu you akan di-absorb sebagai pekerja dekat company tu. So kita tengah fokus kat situ. And diorang guna platform yang sama dalam mynext. Diorang boleh offer for internship platform yang sama lah. Okay, so untuk yang lain-lain, so untuk you all masuk ke mynext, pergi ke mynext.my. You akan sampai dekat landing page yang ni. Okay, you boleh click for student and you boleh register here. Nampak kan apa yang saya buat ni? Nampak. Alright. So bagi yang belum sign up, you boleh klik sign up. And isilah you punya email address, you minta you verification code, nanti dapat kat email you, nanti you boleh create you punya password and create you punya account dekat untuk mynext. Okay? Tapi dalam situasi saya dah ada account. So saya boleh log in sama ada pakai Gmail ataupun Facebook ataupun nak sign in pun boleh. Right? So kalau saya pakai Gmail. So saya dah ada account. So ada tutorial video kat sini boleh tengok. Macam saya kata tadi, kita ada 8 modul kat sini. So about me ni you boleh update lah from universiti mana, information about you. And kata profiling bila you dah siap. Macam dalam situasi saya adalah coach. So I am a supportive coach. Saya suka sangat tolong orang. What help and support do you need from me or others? So saya sangat gembira kalau tiba-tiba ada orang datang jumpa, I minta tolong. Itulah saya. Okay, tapi you mungkin you are scientist, maybe you are inspector. So different people, different way of doing things. So you akan nampak you punya superpowers. Right? So dan saya ada kelemahan juga. Saya ni tak suka cik gaduh. Bukan maksudnya gaduh, saya tak suka heated argument. Saya tak suka heated discussion. So it's something yang I kena belajar untuk be more articulate untuk address the issues. Bukan nak gaduh, tapi untuk settle the issues. Okay, itu kelemahan saya. So dia akan tuliskan kat sini. So you boleh baca more about yourself and results, interest and strength profile ni dia akan bagi keyword. So keyword ni you all boleh guna masa you interview bila dia tanya, tell me more about yourself. You can buat ayat daripada perkataan-perkataan ni. I'm a good listener, I'm very cooperative in the team, I'm very friendly and patient in doing my job, I'm very dynamic and supportive. You can use all these keyword even untuk buat summary juga untuk you punya resume. Right? And your strength. Ada banyak juga interview yang tanya your weakness. So you can find your weakness here based on the possible challenges. And also be motivated by. So everyone is different. So use whatever you got here to plan for your resume and also your interview. So on the value part, you can see here, if you can share this with your future employer, you can
you can show that you are which level you are currently in. So, ada motivation level high ke, low ke, ada gap ke, tak ada gap ke, dari segi mastery, you macam mana, you ada hidden potential ke, skills you apa, so you boleh baca semua kat sini. Semua akan diterangkan secara detail. Okay. So bila you dah selesai yang tu, dah set kata profiling, you boleh go to career exploration. Kat sini lah yang kata sistem akan bagi cadangan kerjaya yang sesuai. So orang macam saya, kalau nampak percentage kat sini, yang tinggi percentage dia adalah social, enterprising dan conventional. So you all mungkin tak perasan, sebab dia tak tulis jelas kat sini. Tapi saya, sebab saya dah certified, so saya tahu. So percentage yang tinggi tu menunjukkan you punya preference, you punya inclination. So kat sini juga dia akan bagi career yang sesuai untuk you. So orang-orang macam saya suka this kind of job. And bila you dah pilih-pilih, sebab kita link dengan ONNET, you boleh access the job and you boleh tengok details. Apa description untuk this kind of job, apa education yang diperlukan, apa industry growth dia, apa the estimated job openings yang ada in the coming calendar year. So apa expectation dari segi alignment of knowledge, skills and abilities pun dia tanya, dia bagi tahu. So you boleh plan towards that. Okay. So kalau mana yang positif, yang hijau ni maksudnya okay lah. So kalau ada yang negatif, you kena buat some intervention lah in order for you to venture into this kind of job. Right? To career exploration, imperative factors. Ini cara you bekerja. Ideas and opportunities, resources, interaction. So companies nak tengok, you ada tak all these skills? So kalau you ada, bagus. And kalau you tak ada, tak apa, kita buat intervention. You pergilah training, upskilling, mana-mana. And saya bagus dengan English and bahasa attitude test. And semua information ni dia akan embed dekat dalam CV. So you tak payah tulis lah. Sebab kadang-kadang bila orang tanya what's your skills, you boleh jadi assume that you have that skills. Tapi on what justification? Tak ada justification. And by using mynext, you dah justify and companies tahu pasal mynext. So skills kat sini dah nampak, dah listed dah. What's my skills? So you can choose which one yang you nak pakai based on job yang you nak apply, and you boleh pilih sama ada you nak share dengan public. Right? Kat sini lah yang kata tadi, you punya internship duration akan start bila dan akan habis bila, so kita boleh tahu berapa ramai yang memerlukan internship pada bulan-bulan tertentu, dan kami boleh giatkan usaha lagi untuk panggil lebih ramai company untuk offer the internship dekat dalam platform mynext. Right? Sudah completekan semua ni. Nampak tak? Ada all the skills yang di embed kat dalam ni. You boleh pergi dekat internship. Macam kawan you kata tadi, dia explore, you boleh search for internship kat sini. Inilah antara company yang dah berdaftar di bawah TalentCorp. Baru ada 10 je sebab kebanyakan mereka offer mungkin yang untuk bulan 3 punya intake. Bulan 2, bulan 3 punya intake. Belum lagi untuk Julai. So you masih lagi ada masa for that. And kita pun masih lagi dalam proses untuk bagi diorang tambah internship offer. So nampak tak? Kalau internship type D SIP, semuanya berbayar. So kalau kita nak tengok satu, yang related dengan you all apa ya? Business and Technology. Kita tengok. Sales Support, Purchasing and Technology Management. So siapa yang berminat, so full internship description. Bishop the Origin of Honey ni, dia nak candidate seorang je, dia nak start date March, right? Dia nak degree, year of study,
So dia ada internship framework, nampak tak? So dia dah ada plan dah untuk you. So this is applicable scope of study yang dia nak, dan dibayar up to RM1,000. So yang ni mungkin you dapat lebih daripada 500. Okay, yang you boleh apply. So itulah. And this company akan liaise with you and dia akan offer dalam the same platform. Alright, ada soalan? In account, corporate fleet, internship, human resource, HR intern, safety intern, computer science, Operian. This is a good company, Operian ni. Dia nak 10 position dekat Operian. Dia nak start date bulan 2. Tapi it's okay tau kalau you just to apply and inform them that you will start in July. Sebab kadang-kadang dia orang saja je buka this opening, tapi you can negotiate with them bila you nak start. Boleh je. Communicate with them. Right? So ni ada Python, you all belajar kan? Python. Computer science, information technology and others. Computer application software development. This one related to you. Wah, dia nak CGPA tinggi. Please negotiate with them. Ma'am, another question. Yes. So regarding the yang dia bagi tahu tentang rate tu kan, yang within 500 to 999 tu, maksudnya memang dia obliged to pay kita berdasarkan apa yang dia maklumkan lah kan? Okay. In order for them to be endorsed as a SAP company, the company kena bayar you kurang-kurangnya RM500. So kalau dia letak kat sini 500,999, diorang kena bayar you kurang-kurangnya RM500. And kalau diorang bayar you up to 999 pun boleh, tak ada masalah. Diorang akan declare pada kami nanti bila diorang internship program ni dah complete, diorang akan declare the final amount yang diorang pay to you for us to process punya letter endorsement. So kita nak bagi tahu LHDN yang dibayar berapa amount, the exact amount. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Kawan-kawan yang lain, ada soalan? Boleh ke saya stop share ke nak tanya lagi berkaitan dengan platform ni? Jadi, madam, kiranya platform ni sesuai untuk internship lah kan? Ke dia boleh juga jadi untuk cari kerja ke apa ke? Untuk sekarang, dalam mynext cuma ada internship offer. Tak ada job offer sebab macam saya tunjuk tadi dalam slides, kami punya fokus on starting school sampai graduates. Lepas grad, dia pergi My Future Jobs. Jadi kami punya HRD punya pekeso dengan agensi lain di bawah Kementerian Sumber Malaysia. Okay. Lepas tu saya nak tanya, okay, katakan kalau macam compensation dibagi tu tadi macam 500 sampai 999. Katakan sepatutnya at least 500. Ataupun mungkin nanti dalam apa-apa pun dia tulis contohnya saya nak bagi 800. 500 tu sepatutnya dia lump sum sekali ke atau macam setiap bulan kita praktikal ke macam mana? Dia kena bayar RM500 sebulan. Oh, okey, faham. Okey, jadi kan contohnya kalau dia bayar kurang daripada 500 tapi dia claim dia bayar 500, so apa tindakan yang kita perlu buat? You kena bagi tahu kami. Dekat dalam evaluation form ada satu soalan. Betul tak you dapat amount yang diorang claim? So you ada evaluation untuk students, company pun ada evaluation form untuk company. TalentCorp akan tengok dua-dua. Match tak? Tally tak information ni? Kalau tak tally, kita akan query lah. Oh, okey, faham. Okay, ada soalan?
Nampaknya 2 orang je, Ahmad Husaini, Kashful. Tu je. Lagi yang lain yang 40 orang ni, Suhailah ada tanya. Lagi? Madam, I have a question. Kalau kita apply dari mynext, kita orang kena hantar juga surat yang daripada universiti kita orang ke? Ataupun sebab dia kan liaise dengan government sekali, so maybe tak perlu. Perlu. So perlu ataupun tidak? Perlu. Oh, perlu. Sebab kami facilitate your communication between companies. Company, whatever yang universiti perlukan untuk you buat dengan company tu, bagi dia orang. Sebab that's the process for the internship to happen. Kita hanya facilitate supply and demand. So offer letter, surat daripada universiti bagi kepada company. So dia orang akan kumpulkan tu sebagai bukti bila program ni dah habis, dia punya internship period tu dah habis, dia orang akan submit kepada kami untuk kami proses untuk keluarkan surat yang membolehkan mereka claim dan bertaksasi. And then kalau kita orang apply tu kan dia ada internship punya type, ada general internship dengan SIP. So masa kita orang apply, kita orang kena siap mention lah yang kita orang nak SIP type, SIP type macam tu. Kalau general internship, you tak dibayar. So you choose. Kalau SIP, you dibayar. So kalau you rasa macam you suka sangat dengan internship punya job description, you suka sangat nak jadi yang tu dan you sanggup untuk tidak dibayar, kan? You ambil lah yang general internship tu. Tapi ada juga company yang bila diorang isi registration dalam mynext, diorang tak perasan yang general internship tu bukan endorsement untuk SIP. So diorang offer sahaja. Tapi kalau diorang bayar lebih RM500, diorang boleh apply for SIP. Kurang RM500 tak layak. Kalau you boleh inform diorang, kata, bos, kalau you bayar I RM500, you dapat endorsement, you boleh claim double tax deduction. Tapi kalau you bayar I RM450, you untung RM50 sekarang ni, tapi you tak boleh nak claim double tax deduction. Mana you choose? You can propose that to them. Okay, kita ada beribu-ribu pendaftaran company bawah SSM, tapi kami cuma boleh dapat reach lebih kurang less than 1,000. So kalau mana yang terlepas tu, you boleh sampaikan pesan kepada mereka lah. Okay. Okay. Yang lain-lain, ada soalan lagi? Mudah ke tak mudah untuk buat the assessment? Yang tadi ada 10 orang yang kata dah buat tu. Ada apa-apa you nak komen on your experience doing mynext? Ma'am, memang assessment ni memang dia kekal macam tu sampai bila-bila. InsyaAllah, selagi kami masih lagi agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, selagi bajet disalurkan, insyaAllah dia ada. Which means dia takkan ada refreshment lah. Macam mungkin 3 bulan dia dah tak valid. Kena buat lagi assessment tu. Okay, right. So, development of mynext punya assessment dia dynamic tau. So kita akan tengok perkembangan semasa. So apa yang you nampak sekarang ni adalah penambahbaikan. Pada awal dulu tahun 2018 kita ada next 1.0, tak ada values assessment, tak ada career employability assessment. Dia cuma ada interest preference, basic IT dan English sahaja. So kita tambah baik. Bila tambah baik, kita minta mana yang pernah buat sebelum ni buat sekali lagi on the catalyst profile. Sebab ada penambahan values. Dengan situ diorang dapat cadangan kejayaan yang sesuai sebab kita link on net. So insyaAllah by June kita akan ada new launch. So sekarang ni you guna apa yang ada. So kalau nanti ada enhancement, you mungkin ada option. Kita pun tak tahu lagi macam mana cara nak apply. It can be an option for you to renew ataupun you boleh remain as what you have now. So it's up to you. And kita bagi juga options after a year, you can redo the assessment. Mana tahu nanti berubah ke, you dah ada different exposure, you nak update you punya profiles, kita allow after a year. So dia tak sebegitu laju. So after 3 months you kena buat semula, tak. Sebab tak efektif bagi assessment untuk interest profiles and values tu, dia ada at least kena ada 6 bulan ke 1 tahun punya maturity, baru ada impact kalau you buat semula. Okay, so kita akan update kalau ada new enhancement
yes, insyaAllah akan ada by June this year. Mungkin tak ada perubahan dari segi profil, tapi mungkin ada perubahan dari segi look and feel. So we don't know. So nanti kita akan update lah. So you all boleh juga follow kami punya Instagram, mynext.my punya Instagram. Kat situ pun ada information about mynext. Another question, Max. Jadi kan hari tu yang masa assessment values, value profile tu kan dia punya question kan ada variety question. So saya nak tanya, adakah kita punya yang company kita akan apply nanti diorang ada access untuk baca satu soalan kita tu ataupun dia just tengok yang dah summary tu? Okay. Untuk company, diorang hanya nampak apa yang you share saja dekat CV tu. Kalau you decided untuk share the CV to public, diorang boleh masuk dan nampak apa yang you declare dekat CV saja. And it's good kalau you boleh buat your own format based on content yang kita dah guide dekat CV tu. Kalau you ada CV lain ataupun you ada resume lain yang you nak share dengan the company, tapi you tulis kat situ, this is based on mynext assessment profile. Diorang tahu. Okay, so you decide, this your data. Kita tak blindly share that to the company. You yang set sama ada nak public ataupun you nak private ataupun you nak gunakan format lain untuk apply pun up to you juga. So company hanya nampak you sebagai orang yang apply for internship. Tapi communication antara you dengan dia is still manual. So dia akan call you, dia akan email you, mungkin plan arrange for internship, dia akan minta resume you need to upload dekat dalam sistem. Dia akan nampak apa yang you share saja yang dia nampak, bukan melalui sistem. Same goes to universities. Universities hanya nampak analytics data, dia tak pergi into individual. Kecuali coaching dashboard untuk certified coaches yang berdaftar di bawah kami sahaja yang nampak. Yang lain semua tak. So data is still yours. Kita tak, saya saja dia share dengan company. So don't worry. Alright, thanks. Okay. So 11.38, kita dah lebih 40 minit extra, Dr. Wan. Tak apa, briefing ni memang menarik ya. So macam banyak student boleh nak tanya soalan semua, okey. So kita bagi 5 minit lagi kot. Boleh. So 5 minit and then kita terpaksa juga cut off ni sebab dah lama sangat. Okay, so, kalau ada lagi questions from the audience. Okay, kalau tak ada, saya tutup lah ya. Saya tutup session kita pagi ni. Thank you so much for your attention. So saya doakan agar semua orang dapat a placement yang you really wish for. Dan harapkan semua yang baik-baik saja untuk semua. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Ada orang angkat tangan. Hadi Fikri angkat tangan. Oh tak, saya yang letak kat situ. Oh, sebelumnya ada satu soalan dekat chat yang terang dengan RPT. Siapa yang tanya first question tadi? Muhammad Aminuddin ni sekejap. Oh, tu direct message. Siapa yang Muhammad Aminuddin? So yang untuk RPT ni is a totally separate topic. Can you please email me? My email is noratikah.kasmoi@talentcorp.com.my. So I boleh tulis kat sini. noratikh.kasmoi@talentcorp.com.
talentcorp.my. So, okay. Right. Oh, okay. Tapi tanya soalan tau, Cik Suhaila. Tapi tak apa, kalau ada pesanan pada dia, just email saya. Saya kena forwardkan that questions to RPT team sebab different team. Okay. Dia tanya pasal application fees for RPT. So clarification by RPT team yang akan jawab. Okay, so saya ucapkan ribuan terima kasih di atas session ni. Semoga maju jaya. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you to Madam Noratikah for that informative briefing on mynext. I believe that as a student itself, this will really help us the most in the future before venturing into our choosing career path, and not only that, to efficiently use mynext platform for our internship. Then before we continue, I would like to remind all students to fill in the I attend in the chat box. So before we end, I'd like to invite all participants, lecturers, and students to open their camera for a photography session. You can open your camera now. Others? Anyone else wanted to open their camera? All right, okay. So are you guys ready? In 3, 2, 1. So we would like to thank you for your participation and hope that this briefing will help you for your next adventure. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan Noratikah, maybe I will invite contact you for further plan for our students later on in the email. Okay. Yeah, insyaAllah. Terima kasih. Thank you for coming. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi.